ஃபேவரட் ஃபுட் மோஸ்ட்லி இட்டாலியன் ஸ்டைலில் தான் இருக்கும். எனக்கு பாஸ்தாஸ் அண்ட் லசானியாஸ் அது ரொம்ப பிடிக்கும். So my favorite food, honestly, I don't have anything in specific. I just like to eat whatever I like to eat at that moment. So let's say right now I might want to eat a pizza. In the night I might want idli, a packet of cornitos, Doritos, kurkure, whatever it might be. பானிபூரினா ரொம்ப பிடிக்கும். So in the last few decades, the consumption of unhealthy food, which are high on salt, sugar and fat, வந்து ரொம்ப அதிகமாயிட்டு இருக்கு, especially among the youth. So இதனுடைய impact என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்கா, increase rise in non-communicable diseases like cardiovascular diseases, respiratory diseases, cancers, obesity. இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து it has been continuing to rise and which is a cause of concern. So it is very important that students are educated on healthy eating habits. So இதை வந்து மைண்ட்ல வச்சு we initiated this project where we took a very structured approach in understanding and also improving eating habits among students. As a first step, what we did was we selected a few schools and colleges in the city. Chennai, we chose 6 schools and 6 colleges for our study, and in these schools and colleges, as a first step, we actually did a baseline survey of the students to understand their eating habits, their understanding of healthy food, and how often they had unhealthy foods during a week. Following this, we did several interventions. As a part of Healthy Minds, Healthy Future project, we did a series of awareness sessions for schools and college children. Speakers, the resource person had many activities like label reading and food identifying and what are safe foods for kids. Then apart from that, we also conducted a series of quiz and oratorical competitions. Any product bearing this symbol has been enriched with one or more essential nutrients like iron, folic acid, vitamin A or vitamin D. Eating healthy today is an investment in your future because it provides the energy needed for lifestyle. A balanced diet strengthens for immune system. It reduces the risk of chronic diseases. Healthy eating improves food better. It maintains a healthy weight. It was overall fun, and they also took away a lot of things back home. And in the meantime, we did a midline survey also to study the work progress and also to see என்ன லெவலுக்கு நம்மளோட awareness வந்து has reached them. So the project included parent-teachers meetings as well. So to engage families and வீட்லேயும் வந்து healthy food சாப்பிட்ற அந்த ஹேபிட்டை கொண்டு வரதுக்காக we organized this as well. இவ்வளவு பயனுள்ள மற்ற அத்துமொழி நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த சியுஜி நண்பர்களுக்கும் இன்னும் அதில் கலந்து கொண்டு எங்களுக்கு நல்லது ஒரு விஷயத்தை எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி அதனை எங்கள் வாழ்க்கையில் நடைபெறுத்தக்கூடிய வகையில் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை நாங்கள் உரித்தாக்குகிறோம். Finally, we did an inline survey to measure the overall impact of our program. இந்த சின்ன சின்ன இம்பாக்ட் வந்து எங்களால் அந்த 6 ப்ராசஸ்க்குள்ளே பார்க்க முடிஞ்சது. அடுத்தடுத்த டைம் நாங்கள் ஸ்கூல் காலேஜ் போகும்போது ஸோ ஓவராலாக பார்த்தோன்னா எனக்கு இந்த அவேர்னஸ் செஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நான் இதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் நான் எப்படி எந்த மாதிரி ஃபுட் ஸ்டைல் நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இந்த அவேர்னஸ் செஷனில் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். Now I'm really careful about the food that I eat. I always check what are the main ingredients mostly. As much as possible, I try to avoid the junk foods. As you know, it is easier to change youngsters rather than older people because we are set in certain habits. But youngsters, if they can start young and start eating really healthy food, I'm sure that a lot of problems can be avoided. So main the idea behind this was to understand என்ன மாதிரியான ஃபுட் ப்ரிஃபரன்சஸ் பசங்க கிட்ட இருக்குது, என்ன மாதிரியான ஃபுட் அந்த கேன்டீன்ஸ் வந்து விற்கிறாங்க, அண்ட் என்ன மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பசங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக we did an audit of the canteens as well. ஸோ இந்த கேன்டீன் ஆடிட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இந்த ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஒரு சர்விங்லேயும் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ், ப்ரோட்டீன், ஃபேட் இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா they will be able to make an informed choice. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் ஃபேட் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி இருக்குங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறப்போ they may be conscious
அண்ட் டெய்லி சாப்பிட்றத வந்து 2 நாள் 3 நாள் குறைப்பாங்களா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த சக்ஸஸ் ஆக்சுவலி டு என்கரேஜ் தம் டுவர்ட்ஸ் healthy eating habits. So recommends less than 5 grams salt daily for adults to lower cardiovascular risks. Excess intake average 9 to 12 gram globally, raising stroke and heart disease odds. எப்படி நம்ம செல்ஃப் ஹைஜீனா நம்ம எப்படி இருந்துக்கலாம், அதே மாதிரி என்னென்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது, என்னென்ன ஃபுட் சாப்பிடலாம், எந்தெந்த ஃபுட் சாப்பிடக்கூடாது, இதை பேஸ்டான ஒரு புக்லெட் ரெடி பண்ணி நாங்கள் வந்து எல்லா ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜ்க்கு நாங்கள் டொனேட் பண்ணியிருக்கோம். Under the Healthy Minds, Healthy Future initiative, we've come up with this booklet, so which talks about food safety, balanced diet, and personal hygiene as well. So we've given these copies to each of the schools. The children can read them at any point of time. We've also uploaded the same on the website for a future reference. This is also available in Tamil as well. So read the book, eat healthy, stay healthy. ஓகே, ஸோ நம்ம டே டு டே நிறையா பேக்கேஜ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். பட் அந்த பேக்கேஜில் இருக்க லேபிளை எவ்வளோ பேர் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிற இட்ஸ் டவுட். அண்ட் அந்த லேபிள்லையே நமக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவை, அந்த பொருளில் என்னென்னலாம் ஆட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் present in that label. ஸோ அந்த ingredients வச்சு we can identify what is present in more quantity, what is present in less quantity. நியூட்ரிஷனல் டேபிள் எடுத்துட்டா RDA, recommended daily allowance rate, நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கணும், எவ்வளோ கிராம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா எவ்வளோ சுகர் வருது, எவ்வளோ ஃபேட் வருது, எவ்வளோ இருக்குன்ற பட்சம் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த நியூட்ரிஷனல் டேபிளில் இருக்குது. அண்ட் இஃப் யூ கோ டு திஸ் இன்க்ரீடியன்ட் செக்ஷன், யூ கேன் ஃபைண்ட் சம் INS நம்பர். ஸோ அந்த INS நம்பரை வென் யூ சர்ச் இட் இன் கூகுள், யூ கேன் நோ வாட் இஸ் தட் ஃபுட் அடிட்டிவ், வாட் இஸ் த கெமிக்கல் நேம் ஆஃப் த ஃபுட் அடிட்டிவ். ஸோ என்ன கெமிக்கல்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ பை ரீடிங் த லேபிள்ஸ், யூ கேன் ஐடென்டிஃபை வாட் த ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலி ஹேஸ், whether you want it or don't want it. Decide after seeing it and after reading it. So in the small impact, bigger impact ஆக்குறதுக்கு we have arranged to form nutrition clubs in all the institutions we have worked for. So அதுலேருந்து சில coordinators will be in touch with us and we'll guide them further on how they can track nutrition for their institutions and how we can take this further to build a healthier future. Big changes, big it, one small step. Let's grow healthy habits and build a stronger future.